Godmorgen og velkommen til en spændende morgentime forhåbentlig. Vi har et rigtig godt program. Vi skal lige høre lidt fra Visit Aarhus omkring det her projekt Moving Destinations, som er anledningen til, at vi mødes. Og så har vi Thomas Mcgarry fra Holiday Extras, som kommer til at fortælle os om deres meget, meget spændende arbejde med AI, og hvordan de ligesom har sat det i praksis på tværs af hele deres virksomhed. Og så møder I mig igen, så kommer jeg til at fortælle jer om, hvordan man bliver en del af projektet. Det gør jeg sammen med min kollega Emil. Og så til sidst har vi tid til spørgsmål. Vi har også tid til spørgsmål til Thomas efter hans oplæg. Men jeg kommer til at overlade skærmen til Anders Søndergaard fra Visit Aarhus, som vil indlede. Anders? Ja, tak Signe. Først og fremmest vil jeg jo gerne lige sige tak til alle jer, der er med. Utrolig dejligt at se, at der er så mange, der har lyst til at tune ind her fra morgenstunden af. Jeg hedder jo Anders, og jeg er digital projektleder her i Visit Aarhus, og har ansvaret for projektet Moving Destin sammen med min kollega Mette, som også er til stede i rummet i dag. Og jeg har glædet mig helt vildt. Projektet har været undervejs rigtig, rigtig længe. Faktisk tjekkede lige min mailbox her til morgen, strækker sig tilbage helt fra 23. Så det er jo helt fantastisk at kunne sidde her i dag og have noget konkret og hvad kan man sige, dele, hvor langt vi er kommet med det her projekt, som mange af jer, der sidder her, jo forhåbentlig bliver en del af, og nogle af jer allerede har haft fingeren lidt på pulsen i. Til at starte med, så er det altid godt lige at lave en meget kort takketale. Så derfor så vil jeg jo gerne lige starte med hurtigt lige sige tak til det Dream Team, vi har samlet af en god blanding af turismeaktører. Selvfølgelig også i Visit Aarhus, men også Destination Fyn, Visit Danmark, Dansk Kyst- og Naturturisme. Og så selvfølgelig den helt store tak til Erhvervsfremmebestyrelsen, som har været så søde og synes, at det her med at lave et AI-projekt har været en god idé. Og så selvfølgelig også, og det kommer vi lige tilbage til, men en stor tak til Hvordan, som mange af jer måske ikke kender så godt endnu, men som I helt sikkert kommer til at kende, hvis I har lyst til at deltage i det her projekt. Så det er super fedt, at de har lyst til at være vores legekammerater og tage det her projekt til et nyt niveau. Yes, så hvis vi tager det næste slide, så med takketalen ud af verden, så lad os lige hurtigt, jeg har jo ikke så lang tid, så lad os snakke om, hvad det egentlig handler om. Og der er mange ord, man kan sætte på det her projekt her. Jeg har præsenteret det mange gange efterhånden, og det jeg ligesom altid vender tilbage til, det er det her formål, som på en eller anden måde for mig står meget lysende klart. Moving Destinations er et projekt fra os til jer, og med jer der mener jeg selvfølgelig turismeaktørerne. Fordi hele projektets, hvad kan man sige, præmis har hele tiden været, at projektet skal designes på baggrund af de udfordringer, de potentialer, der er ude hos jer. Ikke dem, vi kan sidde og pege på foran vores computerskærm. Så derfor er det også en kæmpe prioritet at få kortlagt projektet, så vi netop har kunne designe det. Og det kommer Signe jo tilbage til senere i dag, men ud i nogle forløb, som er skabt på baggrund af de inputs, vi har fået i den kortlægning, vi har arbejdet med det sidste halve års tid. Men hvis man skal lave sådan den helt hurtige elevatortale, så står den jo her, så kan lige lynhurtigt læse den op. Men Moving Destinations er et projekt, der vil hjælpe turismeerhvervets digitale nybegyndere og mere digitalt erfarne virksomheder til at maksimere potentialet i AI, parentes og teknologi, og i sidste ende forsøge at frigøre ressourcer til værdiskabende opgaver. Yep. Yes, det kommer frem det hele der. Så siden februar har vi lagt en stor indsats i at, som jeg sagde, prøve at forstå turismeerhvervets udfordringer og få defineret en eller anden form for modenhed i forhold til, hvor det her projekt skal sætte ind i forhold til at skabe mest værdi. Måske nogle af jer, der sidder og kigger med nu, allerede har deltaget enten i nogle interviews eller svaret på spørgeskemaer, så det sætter vi selvfølgelig utrolig stor pris på. Noget af det, der er kendetegnende ved den sidste halvårs tidsproces, det har været helt fantastisk at
få fingeren på pulsen i forhold til, hvad der rører sig derude. Det har virkelig, jeg vil ikke sige, at det har været en øjenåbner, men det er super fedt at kunne arbejde tæt sammen med jer derude omkring, altså både i Aarhusregionen, men også på Fyn, i forhold til, hvad der rører sig, og på den måde kunne skabe et projekt, som er lavet på den præmis. Noget af det, vi skal snakke om i dag, det er et første runde af de, pilotforløb, som den kortlægning ligesom munder ud i, og det kommer Signe til at snakke meget mere om senere, så det vil jeg ikke snakke så meget om endnu. De begynder efter sommerferien, og det glæder vi os helt vildt meget til. Det er ligesom projektets, udmunding, der hvor det hele det skal ud og leve, så det glæder vi os helt vildt meget til. Og til sidst så pilotprojekterne, som slutter januar 26 med en stor demodag, hvor vi håber på stor deltagelse, hvor vi alle sammen ligesom kan fejre og lære en masse af hinanden, forhåbentlig fejre vores succeser, måske også fiaskoer, og lære en masse af hinanden. Og selvfølgelig så undervejs i projekter, som jeg også lige kommer tilbage til lynhurtigt lige om lidt, vil vi selvfølgelig dele viden, som bliver samlet op undervejs. Som et minuts tid tilbage, ja, hvis du vil tage næste slide, Signe. En ting, jeg lige skal sige, nu sagde jeg jo også, tak til Group Now til at starte med. En ting, jeg lige vil sige også er, at nu er det måske første gang mange af jer møder dem, men de er samarbejder på det her projekt, og for os er det jo helt fantastisk at få nogle gode AI-legekammerater. Alle pilotforløbene i Moving Destinations er Group Now jo med til at drive, fordi de har nogle super solide kompetencer bredt inden for teknologi og AI. Så jeg kan lige så godt, nu møder nogle af jer måske første gang, nu, men jeg kan lige så godt glæde jer til at møde dem endnu mere, fordi de kommer til at være dem, I ser i mange kontaktpunkter i det her projekt. Og som Signe sagde, Prompto, nogle af jer har mødt ham, men den er på en eller anden måde frontfiguren og Prompto for projektet Moving Destinations. Og den ser ud, som den gør, fordi at Prompto er en regnbuefarvet opdagelsesrejsende, og den indkapsler ligesom nysgerrigheden og kreativiteten og den her legende energi, som vi personligt, også jeg personligt finder i kunstig intelligens og teknologi, men også det, der ligesom er præmissen for projektet, altså den her nysgerrighed og vilje til at lege. Og noget af det, der også er repræsenteret igennem Prompto, er det her med, at nogle gange er det faktisk rigtig fint at tegne lidt uden for stregerne, og det med at lave nogle fejl en gang imellem er faktisk helt okay. Nogle gange er den hurtigste vej til mål ikke altid den bedste. Yes. Lynhurtigt på, jeg deler, vi har en hjemmeside, hvor der er en masse information, som vi løbende opdaterer. Jeg deler lige linket i chatten med det samme. Og i øvrigt, hvis I har andre spørgsmål undervejs, så sidder både jeg og min kollega med det, og også dem fra Group Now, som måske ikke lige er klar til at svare på spørgsmål i chatten, hvis I bare brænder ind med dem, og ikke kan vente til de sidste 10 minutter, så fyr endelig løs, så skal vi nok prøve at svare så godt vi kan på dem. Til sidst vil jeg bare sige, at jeg håber, at I efter i dag synes, projektet er super spændende, og I har lyst til at deltage. Vi vil i hvert fald gøre alt, hvad vi kan fra vores side, for at skabe de bedst mulige rammer for at lave et super fedt projekt, som kan skabe mest mulig værdi for alle jer, der sidder derude. Det var det. Tak. Tak, Anders. Fantastisk. God start. Og så har vi alle sammen fået en lidt bedre idé om, hvad Moving Destinations er, i hvert fald hvad formålet er, og så kommer vi til at tale meget mere om, hvordan man kan blive en del af det. Men noget af det, vi tænkte, det var, at det var en god måde at komme i gang med projektet på, også at få lidt inspiration. Hvordan ser det her med AI i praksis egentlig ud i virksomheder i turismen? Og måske bare lige kort, nu fik jeg ikke sådan, nu ventede jeg lige på Anders introducerede os, men jeg hedder Signe, og jeg er på Group Now, og om lidt til I høre fra min kollega Emil, også fra Group Now, og det er primært også, I kommer til at møde fra Group Now igennem projektets næste tid. Og vi har også et projekt, hvor vi også møder Visit Aarhus og Destination Fyn, og Visit Danmark for så vidt også, hvor vi arbejder med 75 destinationer
destinationer i Europa og i Nordamerika omkring AI, og hvordan AI egentlig kommer til at rykke det her med at være en destination. Så også et ben af turismen. Og der har vi mødt den speaker, som vi har inviteret til at dele lidt inspiration med os i dag. Og han hedder, og lige om lidt så skifter jeg til engelsk, så han også kan forstå, hvad det er, vi siger. Han hedder Thomas Mcgarry, og han er fra det, der hedder Holiday Extras. Det kommer han til at forklare lidt mere om, hvad er, men det er ligesom alt det, der er uden omkring ferien. Altså så for eksempel parkeringsbooking i lufthavnen, eller ens forsikring og sådan noget. Og de har meget tidligt i deres sådan AI-rejse indgået et meget spændende samarbejde med OpenAI, altså dem, der står bag det her ChatGPT og nogle af de store platforme, som vi kender. Og det vil han fortælle om, hvordan det kommer til at se ud. Så jeg vil skifte til engelsk, så vi kan byde Thomas velkommen, og så er I meget velkomne til at samle op på spørgsmål undervejs til Thomas, så har vi lidt tid, når han er færdig til at få tømt hans hjerne på det, til inspiration for, hvordan vi så går videre med Moving Destinations. So now I'm switching to English. This is the cue for Thomas that he is about to be on. Thomas, I actually just introduced a little bit about Holiday Extras and your collaboration with OpenAI as part of your AI journey. Thomas is the Associate Director of Business Development with Holiday Extras, and he's been part of designing this journey for Holiday Extras throughout, and has a lot of really interesting experiences to share, both in their collaboration with AI, the implementations they've done, what you have built with AI, but also how you've gotten the whole team on board, which is very exciting. So I'm going to stop sharing so that you can share, Thomas. Thank you for being here. Great. Thank you very much. Yeah, pleasure to be with you all this morning. I'm just going to get my slides up. So this is our AI story. Oh, hang on, wrong one. That. Okay. Is that all good? Yes, got it. Yes. Great. Okay. So I'm just going to move this over here as well so I can see. Great. Okay. Good morning, everyone. Hi, I'm Tom Mcgarry, or Thomas Mcgarry. Ironically, when I did these slides the last time, I was the head of business development. I've now had some progression, so I'm now the associate director of business development. I've been in travel for almost 20 years now, and AI has the last couple of years really transformed my role and the business that I work in. So I want to share some of that stuff with you today. I'm also not from a technical background, so I am not trained to write code. I did not do computer science or anything like that. I come from a point of view of people, of relationships, and always of business growth. This is my LinkedIn on the bottom right. If you want to scan that, and feel free to add me and connect with me, talk to me afterwards, send me emails, whatever it may be. I'm very open and always engaged to have conversations with like-minded people. I'll share this again at the end as well. So just to quickly give you an idea who Holiday Extras are, because we don't have a presence in Denmark. So we were established in 1983. We are a travel tech innovator, European market leader. We are actually expanding right the way across Europe. So eventually, in the next couple of years, I'm sure you'll be hearing from us as a brand in Denmark as well. We have about 1,000 people spread over our European offices, with a hub in Munich, as well as Southeast Kent, near to where I am today. We do about £500 million worth of British pounds revenue, about 5 million bookings. And importantly, as per the introduction there, we've also become a strategic partner for OpenAI, who are the creators of ChatGPT. And that's really a reflection of not only the work that we're doing, but the partnership that we're forming, and how AI is really becoming the heartbeat of our business. So what do we do? Really quickly, just to give you context. So we sell everything for your holiday. Apart from the holiday itself, it's all the extras for your holiday, just so you know. So now onto the AI stuff, the interesting stuff. So I'm going to talk to you today about the 3 steps to unlock an AI first culture. And I think it's really important to understand that AI is a tool. It's a significant tool for us all to be able to engage and to use.
but you've got to very much bring your people and your culture with you on it. It's a journey, and I'm going to tell you some of the sort of learnings of our journey in the last 2.5 years where we've been on this AI first journey. So it's split into broadly into 3 parts. I'm going to talk about how you can do AI for your people. Oh, sorry, one second. Sorry, I need to move this away. How do I get rid of that? Then it's about AI for your business. And then finally, it's about AI for your customers. And this is a real 1, 2, 3. It's really important, based on my experience, that you consider it as a 1, a 2, and a 3. Don't go out today. Hopefully, I can inspire you with some AI stories. But the way to start this is not by putting some AI in front of your customers. Start with your people. Then look at your own business, then consider your customers, because you'll build up your learnings and experience with AI in a safer environment. So this is very much a story about a 1, a 2, and a 3. So firstly, AI for your people. How did we engage our 1,000 people at Holiday Extras? Well, we had a really simple strategy, and we still stand behind this today. This was no human left behind. And we were determined to make sure that all of our people, all 1,000 people across multiple countries, multiple offices, multiple locations, were all engaged with our AI journey. And the thing with bringing everyone on a journey is that humans are actually more difficult than technology. So some of you will have a variety of experience with AI, and you may disagree with me today, but I promise you that humans are a lot harder to get your head round and to engage than AI is. The tech is actually the easy bit. So we took this model, it's a famous marketing model, the diffusion of innovation theory. And what we did was we looked at our teams in different places, and ultimately everyone adopts, reacts, and engages with new technology in very, very different ways. So I think it's also important to say at this point that very much people can move between these as well. So myself, I've just come back from a week at London Tech Week. I very much feel like I've moved towards the innovator stage, but within a few weeks, I'm going to read a blog post I know, and I'm going to feel like I don't know what is going on with this technology anymore, and I'll be right at the other end of the scale. So I think it's just giving yourself that permission and your team that permission to move within this scale and be comfortable with this thing. It's changing so fast, so rapidly, on a literally hourly basis sometimes. So, don't be hard on yourself around where you are on this. What we tried to do was to bring people on this journey. So we set up our trailblazers. This was a way of engaging our teams. We got t-shirts, we did workshops, we got the teams to actively do AI. And that meant they were pairing up with people who knew it, who loved it, who were engaged with it, and ultimately brought them on their journey. Then we started to get to our early adopters. These were the people who were really, really interested. This is the article on OpenAI's website about Holiday Extras, which you can go and read after this call. And it explains all of what I'm telling you today about how we were trying to build an AI first culture. And then we started to put tools in front of our teams. So we invested in our tech teams to get them to ultimately open up new tools. This was something we invented very early on called the HX Brain. And it was a way of bringing AI into our world in a branded and a safe and a permission granted environment. Ultimately, it's like a playground. We wanted to give we wanted to give employees the chance to use AI in a way that they felt it could be safe. So we created this, and ultimately all it really is just ChatGPT on the right there with Holiday Extras branding and a few predetermined questions. But this tool was enough just to get our teams going. Now, fast forward, 12 months since we launched this, our teams hardly use this tool now. It's actually something that we don't really iterate very much on, because it was enough to jolt them into using either ChatGPT or another model that we've approved and get their AI journey going. I think when you're talking to your teams as well, and your colleagues and your senior people around you, I always consider this famous Henry Ford quote: if you'd asked people what they wanted, they would have said faster horses. People didn't know that the car was the solution to the problem that they had.
And I try and think about AI in those terms. Often trying to get people to use AI, there will be a significant amounts of barriers or underlying concerns, but they won't also know the solution. They won't know that AI can help them in different ways. And as business leaders, it's our role to take them on that journey. So in practical terms, how can you do that? It sounds great, right? But there's a few, I would say, hacks that I used in order to get my teams and the people around me engaged in their own AI journeys. Firstly, ask them this question: what's the most boring part of your job? If you go to someone's desk and you say to them, could you use AI? What are you using AI for? Can you use AI? People just don't know. They don't know what they don't know. So if you frame it as what is the most boring part of your job, what you will surface is examples of pieces of work that they can do that AI could take off them, enrich their jobs, and ultimately free up more time for them to do bigger, better, and more thought-provoking tasks. Now, AI for your business, this would be step 2. So once you've got your team on board, you should start to think about how you can improve your business operations in order to move forward with your own AI journey. And these are the 3 things that are vital to get going. You have to have senior leadership engagement. You have to make things simple, and you have to connect this to all teams at all levels across your group. I want to be really clear. AI is not a team. It's not like marketing or finance. You shouldn't have, in my belief, an AI team. AI is a universal, agnostic tool that everyone should be using and embracing. AI doesn't sit in a silo. It goes through your organization. Now, within this playbook, just to share my experiences, I've been very, very lucky with our leadership team. This is our group CEO, Matthew Pack. Now, Matthew is a believer in technology. He has always led from the front for our organization and empowered us and allowed us to move forward with these new technologies. So Matthew, for us, has been the flagship standard that we all follow. If you don't have that in your organization, because sometimes people will have fear, leadership also are skeptical of things. What you need to try to do is to think about your AI moments. So my top tip in terms of engaging your leadership team, get them to have an AI moment. Try to embrace it with them hand in hand and try to engage them in conversation around it. One of the things we then created to simplify complex tasks was this strategy guru. So business strategy, as we all know, is something that often is mystical and sort of there, but not quite understood sometimes in businesses. However, by creating an AI front for our strategy, what we were able to do at Holiday Extras was allow people to understand how the strategy related to their role. So we taught AI the strategy. And now when I've got a new task, let's say I'm asked to go and contract a new car park in Denmark, I could write into this strategy guru and say, how does this relate back to the strategy? And AI will give me the answer based on our strategy, telling me how my work is connected and informing to it. It's taken the complex and it's made it simplified. And you will find that if you can make things simple for people, they will engage with technology. Now, the time savings that it's given our team are there to be seen. 93% said that more than 2 hours a week. And this was a survey we did actually about 6 months ago. So as our own AI adoption has continued, the tools have evolved and got better, and also the market has widened. So there isn't just simply ChatGPT now. There are thousands of tools out there, all feeding AI into their services. Our time savings, no doubt, would have grown significantly from this. When we totaled all this up, we had just shy of 500 hours saved in terms of our own AI adoption, which was significant at the time. But as I said, I think this will have grown as well in the last 6 months. Now, finally, AI for your customers. This always feels like the riskiest one. There's a lot of worry around, okay, well, what happens if this goes wrong? So always with AI, start with the data. What you've got to be really careful of with this new, shiny, exciting tool that seemingly can solve the world's problems is that you just don't do something for the sake of doing it.
AI as a vanity tool is just not worth it. Customers just don't want it. So have a look at some of your data, identify real customer problems. And if you can then think of stitching AI into them, you can ultimately unlock the solutions. So one of the first things we put in front of our customers was in our insurance team. We did a survey. 55% of our customers said they don't read the 80 pages of terms and conditions that they sign up to when they buy an insurance policy from us. Now, I'm not one to criticize anyone, but I do believe that 45% of them probably lied. Why anyone would read 80 pages of terms and conditions on any product in any light, I just don't know. I certainly myself, you know, I barely read the disclaimer for the privacy policy, let alone go into the T's and C's. But this is a real life problem, because often though, customers won't read it. They'll go in, they'll buy a policy, and then when something happens when they're traveling and they've got our insurance, it may not be covered. Now, we've been really clear about it. And as an insurance company that's regulated, we have to be really clear about it. That's our duty. But we thought we could do better. So we invented this tool, and this is called SID, which stands for Search Your Documents. And ultimately, it was just a next level on something like an FAQs. We could have replaced this. We could have put something like this in many, many years ago, but it wouldn't have been natural and intuitive. What you can use SID for today, and you can do this on our app or on a mobile environment, so you can do this in real time, 24/7, anywhere around the globe. You can type your question into SID and say, I'm at a beach in Barbados. I want to hire a jet ski. There are two options here, a 100cc and a 300cc. Are they both covered as part of my insurance? And SID will immediately answer your question for you in real time in a native conversation. Now, there's a challenge with SID. And when we first put it live, we found the hallucinations, which is AI's way of saying, I'm telling lies to please you, were rife. So what we had to do was build it in an engineered way to focus on the truth. This is an FCA regulated product, so there is no room for hallucinations from AI. We had to make sure that it was telling the truth, and we got there in the end, but that did take extra work. Now, we launched SID 12 months ago. I would say if we were launching it again today, it would take much, much less time to get that hallucinations in check, because the AI industry and the technology has got significantly better in the last 6 months. So the results from SID are great. So 96% of the time, SID can actually answer customers' questions. 4% of the time, it says, I just don't know. I'm really not sure about this answer. You're going to have to contact our call center and they'll be able to help or advise you from there. Most importantly, though, as I said, 0% hallucinations meant that our product was safe in the market and our customers are having a better experience with us. So the other thing you can think about in terms of empowerment of your customer is creativity. Now, AI is a brilliant tool for creative uses. There's lots of different lots of different tools out there. You may have seen Google released a VMO3, a video tool this week. If you haven't, go and check some of the stuff they do. They're doing sort of sarcastic, tongue-in-cheek videos of social media influencers. They're brilliant. And for the first time, that tool actually could bring together voice, sound effects, animation, augmented reality, everything into one simple process. But when I did this video and when I created this slide, which was six to 8 months ago now, there wasn't one single tool. So I guess this slide shows how quickly AI is moving. In the last week, it's almost felt obsolete, but hopefully there's something in this for you. So we created a video and we used multiple tools. Now, as I said, if you was to use the new Google tool, you wouldn't have to do that, but there is still a lot of place for these specialist tools and stitching them into creating creativity stuff. So a colleague of mine took 5 tools, about 3 hours, and then about £8 to create this video. So I'm going to show you this quick 30-second clip of what he came up with. You know that feeling
That feeling when you're on holiday and everything just feels, that's the one. We sell that feeling. We don't sell holidays. We sell that feeling. Holiday Extras. Less hassle, more holiday. So that was just a bit of playful branding fun that we had. I don't believe actually we put that in front of customers, but it shows that really it's customer ready. That wouldn't look out of place on a YouTube ad, even a television ad as well. Now, to come up with that, we used a multitude of different platforms. Effectively, we used Midjourney or Flux. We ran this through a tool called Runway, and then that layers the video. Now, on top of that, you then stitch in your audio, which has got obviously the music and the voiceover. We used 11 Labs and Udio for that. And it all came in because there's multiple within this, multiple tools are free, which I'll show you in a sec. It came in obviously at next to no money whatsoever to produce that. And it was also produced by someone, with all respect to my colleague, who is not a marketeer, very much a kind of creative AI influencer, embracer of that tool, rather than somebody who's got extensive, 10, 20 years in video editing. He hasn't at all. So I think like this shows that you can take lots of different tools, often they're free, and get going and get your creative thinking moving to what you put in front of customers. As I said, this new Google tool is really on that precipice that really does away with these sort of 5 things and says in one box you can have all of that. So it's definitely one to have a look at. And this is just an idea of some of the creative tools, if you're interested in that side of AI, that we use. And you can see here that that often there are free versions to get yourself going as well. All worth going and having a play with some of these things. They are smart tools. But there are thousands and thousands of tools out there, and it's ever emerging. My hack with this, and it sounds a bit backwards, but if you think of something that you want to produce, the best guide for what AI tool you should use is, of course, AI itself. So I'd be going, if it was me and I was like, look, I want to create a video similar to that. How would I do that? I would start with my LLM of choice, which would be, say, ChatGPT. And I'd say, look, this is what I'm trying to do. Suggest to me these kind of tools that could create it. And away you go. So just in summary, 3 things: step 1, step 2, step 3. So step 1, start with AI for your people. Leave no human behind. This is a company-wide organizational pivot you need to get your people on board with. Step 2, unlock AI efficiency for your business. That has to be a top-down approach with meaningful senior leadership getting involved with AI and embracing it. No vanity, no just we're doing it because. You have to get them on board. And then finally, it's about AI for your customers. Start with your data, identify real world problems, and get creative. Use some of these playful, amazing tools to transform your customer experience. I hope you found that useful, interesting, and some of our story resonated with you. You can scan me on this and details if you need them off the team. But yeah, lovely to talk to you this morning. I don't know if we have time for any questions. Do. Yes? Yeah, Okay. we do. Yeah, Great. thank you, Thomas. I'll stop sharing my screen. Yeah, let's do it so we can see people. But thank you so much, Tom. That was really interesting. I mean, I've heard about your journey before, and I always find something new in it that kind of intrigues me. So thank you so much. The hardest thing is actually this, and it just shows with that Google slide at the end there, that this thing just keeps moving quicker than I can create slides to tell people about our story. My presentations can't almost keep up with this journey. So it's really indicative of how fast it's going. You're going to have to start using AI to make your slides to keep up. I mean, ironically, I do, but I do use AI to generate them. But it's when I did a talk recently, I said, I always think of myself as an expert yesterday, because again, like I would go to a conference within 3 days, Google's got a new tool, and I'm like, what's going on again? Nice.
All right, let's do a mix of languages for the questions, just in case someone's more comfortable in Danish. So there's open for questions. You can raise your hands in Zoom, you can put them in the chat, og I må gerne bruge dansk. Det er helt fint, så oversætter jeg bare. Alt fungerer. But I'm going to kick us off, Tom, while people are thinking, and there are a couple of questions in the chat too already. But I have a very simple question I wanted to ask you first, which is, what's the most boring thing in your job? What was the most boring thing in my job, which I fix with AI? That's a great question. I would say the thing I fixed first, maybe with AI, was being able to draft emails to people that were right for the audience. And so just to sort of backtrack slightly, when I'm sort of telling or answering or responding, I'm a sort of one size fits all guy. I'll give everyone like my thoughts on it and everything. But what I've always found in my career is the audience sometimes don't need or want that. Maybe a senior leader only needs a sentence. Maybe someone in another team needs a bit of a deeper explanation. And I never quite nailed that in my whole career. So giving the answer to people on questions I love and empowered me, but adjusting it for the audience, I never enjoyed that. I was always like, this is really hard work. And so I just installed AI into that. So now it's still me giving the response. I talk to AI. I tell AI, look, this is my response. Frame it for this person. And that for me, I guess it's not so much boring, but it's the thing that never set my soul on fire until. Yeah. And so actually it took something away from me that was required for me, but never really enjoyed. So yeah, probably that, I'd say. Very nice. Good. Yeah. Well, I mean, emails. Who really has their soul set on fire by emails? Yeah, I know. Like it exactly. The best Yeah. one. Just to share another one. My best example. My colleague had. She had to look through all of the feedback on one of our partners, and anytime one of the partners' employees was mentioned, like it would say, "Tom was really good today at the attraction." She had to flag that because it was recognizing their team, and she would have to go through sometimes 200 to 1,000 lines every month to look for a human name. And so because you can't do a VLOOKUP and say if it's a human name, like Excel can't work that out. So we switched that, put it into AI and said, every time a human's named, please give us a summary of just those ones. And it went from 3 hours a month to 15 seconds a month. So nice. That's a good example. She loved that one as well. Yeah. There's a question from Tina. Where do you see your AI projects and strategy heading for the next 6 months? That's a great question. So there's a lot of talk at the moment about AI agents and AI assistants. I think that's where the industry's going. That's where our focus was probably the last sort of 3 months. And an AI agent or assistant, Google branded them agents, GBT, OpenAI calls them assistants. They're the same thing. Ultimately, it's AI having the logic to be able to complete tasks. So it's almost like creating these microservices like you would have done in a tech team 10 years ago with lots of different processes, but anyone can create them. So I think the focus going into agents and assistants is going to be top of our list in the next 12 months for sure. Yeah, and actually we will have in one of these Thursday morning sessions coming up, we actually have an example of a Danish company, the Royal Unibrew, who have the virtual assistants for their marketing team and so on. So that's going to be quite interesting, I think, to hear as well their experiences. So I think everyone's talking about agentic AI as well, which is again another thing. Yeah. Absolutely. There's a question around the hallucinations and this whole thing around trust, which is something we've also seen in the interviews we've done now with tourism businesses. You know, there is a slight fear, well, not a slight, there is a real fear actually of both hallucinations, but also just the general risks of losing, well, the factual risks if it's not true, but there's also a risk in like authenticity. Is it coming in the way of how you actually want to be perceived, whether it's towards your team or towards your customers? Yes. How has this played a role?
Yeah, it's a real challenge, real challenge. So I think, you know, as I said on the talk, the hallucinations have definitely got better, as in, you know, AI is able to find the source of truth a lot easier and replay that. Fundamentally as well, citations within its returns are better. So you can start to now get into, okay, tell me where you got that from as well. And certainly the AI industry is bringing them to the surface to try to build that trust. I attended a talk actually yesterday morning with the guy that founded Wikipedia, and he was talking about Wikipedia is based on moderation, and moderation creates trust, and that's his whole ethos versus AI that he says is sort of lower down the trust scale than Wikipedia. That's another talk on another day, but it's a hard one to solve. I would say the way I have you've got to remember two things. Firstly, one, AI is there and it will try to please you. So always have that in mind. Think of it like a digital colleague. Think of it like a colleague, but it's a digital one. So if you have a colleague and there's two things you know about them, one, they will always try and please you. They're not going to maliciously, I take a very positive view on it, but then I don't believe they're maliciously going to lie to your face. But what they are going to try and do is give you an answer that you like. So bear that in mind as one. And number two, always take everything with a pinch of salt and know that AI gets things wrong. I think AI always presents itself as this world-changing global tidal wave force that is completely right all the time, but that's not true as well. It gets things wrong. When you're testing AI, one hack you can also do is, if you want to get comfortable with it, try and ask it things that it shouldn't know. So if you wanted to ask it who was the, you know, Prime Minister of Britain, you could ask it that and it should know that. So it will come back, it will tell you, tick. Then ask it something about your neighbour or the pub next to you that shut down 10 years ago, and you'll start to get a feeling for what it's trying to do, because it's still hallucinating and it will always have that element within it. So yeah, treat it with a pinch of salt, and don't treat it all as gospel is probably my advice on that. Which sounds like generally good advice in any situation, to be honest. Yeah. Okay, Tom, we're now at -1 minute, so this is a quick one to finish. But you know, you're a big company. Holiday Extra is a really big company in the travel industry, and so we have in Denmark and in this room a lot of smaller businesses. What would be your sort of key advice, either to get started with AI or to progress your journey in AI? So I would start by choosing a LLM, a large language model, like either Gemini, ChatGPT, which is my personal favorite, Claude, Perplexity. Choose one of those. Go for the paid service, because you will pay very little money, but you will instantly get all the security. Don't worry about the features and benefits. Those are nice things to have. Ultimately, what you pay for is for your data to be safe, your information, your conversations, all to be safe. That gets you started. You know that you've got a big green light to then go after this and just start using it. So get an LLM, choose one, pay for it. Don't go free. It's not worth the risk. Pay $20 a month, whatever it is, and get yourself started and go from there. A good beginner's advice. All right, Tom, thank you so much for joining us today and for sharing your experiences and insights. As always, a pleasure to listen to you. And we're going to switch back to Danish. I'm sorry. No problem. I'm going to jump in my car and head to work now. Have a lovely day. Great to see you all. Thank you, Thomas. Thanks. Thank you. Bye. Godt, jeg hopper tilbage i at dele slides, mens jeg lige får Jan over på dansk igen. Så det var, synes jeg, det er ret spændende at høre, hvordan de er gået til det i Holiday Extras, og i virkeligheden meget basale tips, som for eksempel, hvad er det kedeligste i dit arbejde, og hvordan kan AI så være en del af det, som en måde at få teamet med. Men en anden ting, jeg også synes er spændende i den måde, de er gået til det på, er, at de i virkeligheden er meget eksperimenterende og meget legende. Altså, så har de prøvet noget af, og det var et godt værktøj for 6 måneder siden, men nu er teamet et andet sted, og det har de også fået noget ud af. Så den der åbenhed for at prøve af og se, hvad der virker, og få alle med ombord på den leg.
Og det er i virkeligheden kernedelen af det projekt, Moving Destinations, som I har mulighed for at blive en del af. Og det er i virkeligheden det, vi skal tale om det sidste kvarters tid af det her morgenmøde. Fordi mange af jer har faktisk allerede taget del eller været del og bidraget til projektet gennem interviews. Vi har haft en række en-til-en interviews med flere af jer, og så har vi den her survey ude for at forstå, hvor er behovet? Hvor ser I jer selv? Hvordan ser I virksomhedens brug af AI, evne til at integrere AI? Og i virkeligheden også, hvad er det, I godt kunne tænke jer? Så det har vi brugt en del kræfter på. Den gode nyhed er lige til at starte med, at vi har ikke lukket surveyen endnu. Så hvis der er nogen af jer, der sidder og tænker, ej, det vil jeg da også lige byde ind i, så kan man faktisk stadig nå det. Det kan man gøre ved at scanne den her QR-kode, og vi skal nok også lige smide et link i chatten. Og hvis I selv har svaret, men tænker, at det vil være super brugbart, hvis mine kolleger også lige svarede, så er man meget velkommen til at dele. Men faktum er, at vi har faktisk brugt mange af de indsigter allerede, og vi kigger hele tiden på, hvad der kommer ind af nyt, i forhold til at designe projektet. For som Anders også sagde, så er det her på mange måder sådan et agilt projekt, hvor vi hele tiden lærer. Og på den måde er det også, jeg elsker, at Anders brugte ordet legekammerater, fordi selvom at det her det er strategisk AI, det er meget, det er super seriøst. Det her kan virkelig ændre, hvordan vi eksekverer i vores virksomheder, hvordan vi er sammen som team, hvordan vi arbejder, hvordan vi modtager vores gæster, men samtidig for at forstå de muligheder, så bliver vi også nødt til at gå legende til det. Og det er også lidt det Prompto, han eller den prøver at vise os og inspirere os til. Så selvom surveyen faktisk stadig er åben, så har min kollega Emil, han har faktisk lige trukket lidt data, så vi kan dele et lille sneak peek med, hvad har vi fået ind af svar indtil videre. Så Emil, vil du ikke lige tale os igennem det? Jo, det kan du tro. Tak for det, Signe. Og som Anders også startede med at sige, fornøjelse, at der er så mange her, der har interesse i det her. Det var samme grund, vi også har, som Signe siger, taget et sneak peek ud. Fordi selvom vi ikke helt har lukket det, så er det virkelig en fornøjelse at få lov til at snakke med alle sammen, både i interviews, men også bare i dem, der er kommet ind med skriftlig input, for virkelig at finde ud af, hvad alle der trykker, hvor er det spændende, og ja, hvor er det, de skal fylde. Så som Signe siger, så har vi bare taget et lille sneak peek ud, og det vil jeg bare lige dele med jer her nu. Så det første her er de to sådan slides og oversigter, vi har taget med. Det er det her med, hvordan er det egentlig selv, vi ser AI, og hvordan er det, vi ser det i vores interaktion i den virksomhed, vi er i. Og jeg kender det her rigtig godt for mig selv, at der er faktisk 42% af alle jer, som siger, at I er helt ganske eller helt utroligt med AI-modeller og værktøjer. Og hvis man så begynder at kigge over i, hvordan vi ser vores kollegaer og organisationen, jamen så siger 52% af jer, at vi egentlig kun vurderer, at meget få virksomheder bruger AI, og vi siger, at 94% af jer siger, at virksomheden kun lige eller slet ikke er kommet i gang med AI. Så mange af os har en idé om, at vi selv sidder og bruger AI lidt, måske derhjemme eller i vores fritid eller til små opgaver her og der, men vi har stadig en kæmpe opgave i at sørge for, at det bliver mere forandret, at vi bliver fælles om det og skaber den her kreative og legende kultur, som både Anders, Signe og Thomas også har snakket om. Så det er nogle af de indsigter, vi synes var rigtig sjove, og som også tapper ind i hele det her med, hvad er det så, der er potentiale over for udfordringen. Og hvis vi kigger på potentiale først, så er nogle af de ting, som vi snakker rigtig meget ind i, det er der med, at vi egentlig er helt, eller i hvert fald overvejende enige i, at det hjælper med en effektiv integrering af AI, vil give en konkurrencefordel. Så jeg tror, vi ser jo, at uagtet de bekymringer, den risiko og de udfordringer, vi ser, så ser vi kontinuerligt, at alle jo sådan set er enige i potentialet i det, i hvert fald når vi snakker inden for konkurrencefordel. Ligeledes så havde vi et spørgsmål samtidig omkring det her med, at I også er helt eller overvejende enige i, at AI revolutionerer forbrugernes søge- og bookingadfærd. Så vi har der to parametre, som siger, at det er meget essentielt for vores konkurrencefordel, og det er også enormt essentielt for at forstå, hvordan vores brugere og turismen generelt rykker sig. Så potentialet er til at se. Hvis vi tager kontrasten i udfordringerne, så er der nogle modsætninger, der står til det, og det er jo egentlig også, at 70% af jer siger, at selvom vi godt ved, hvor vigtigt det er, jamen så mangler der en klar plan for, hvordan AI skal implementeres. Ligeledes siger 67% af jer, når vi snakker med jer, at I mangler egentlig en intern forståelse, og måske også kompetencer i, hvad vi bruger AI. Og det er jo, som Anders også startede med at sige, det er jo ikke enormt overraskende med noget, der fylder så meget, som er så nyt, men det er jo enormt bekræftende for det, vi gerne vil med det her projekt.
og spørge jer, hvad er det potentiale er, hvad er det skal indeholde, og hvor er det så vi oplever udfordringer i det. Ja. Til slut så var det jo vigtigt for os i de her samtaler og de her surveys at finde ud af, okay, men hvordan skal det så se ud? Hvordan er det, vi skal have fokus på de forskellige ting, der fylder? Og der har vi altså fået lidt indsigt i, hvor det er, skal ikke skolen trykker, men hvordan vi bedst laver et format og en struktur, som I kan se os selv i. Så ikke fordi vi skal dykke enormt meget ned i det. Jeg synes bare, det var rigtig sjovt at kigge ind i og også vise jer, at vi har haft tid og mulighed og rammerne for virkelig at bruge tid på at spørge, hvad alt der trykker og rykker for jer, og hvordan er det så bedst muligt, vi kan lave de her pilotforløb i efteråret, som vi også kommer til at sige lidt mere om nu, som rammer de rammer, som I har lyst til at interagere i. Der kommer til at komme mere på det her, når vi har afsluttet det, og vi sidder lige og ringer ud og snakker med nogle af jer her de næste uges tid eller 2. Men som Tine sagde, gå ind og giv jeres input, fordi hvis I har lyst til at interagere med hele det her forløb, så det er jo rigtig meget for jeres skyld og jeres måde at præge det på. Fedt, tak Emil. Og på tværs af alt det, der har vi faktisk allerede nu nogle ret tydelige tendenser. Så der er 4 gennemgående temaer, der er kommet meget tydeligt frem i både interviews og i surveyen. Det ene er, måske ikke så overraskende, der hvor der også er et stort potentiale at spotte, nemlig effektiviseringen af AI. Altså hvordan bruger man AI til at lette tunge administrative processer, så der kan frigives mere tid til og fokus til værdiskabelse, og i virkeligheden alt det sjove, alt det vi hellere vil bruge tid på. Det er der mange af jer, der har peget på. Så er der et stort fokus omkring det her med den fælles AI-rejse, altså hvordan får man kollegerne og organisationen med. Det er også derfor, det er interessant at se, at vi vurderer vores egne kompetencer, vores egen brug af AI anderledes end kollegers og organisationen. Så det her med, og det var også meget det, Tom gjorde meget ud af, altså AI kræver ikke kun teknologi, men også forandring, engagement og fælles retning. Altså man skal ligesom have hele teamet med. Så er der også peget på det her med forstå og servicere gæsterne bedre med AI. Altså hvordan bruger man for eksempelvis databaserede AI-drevne indsigter og til i virkeligheden at målrette kommunikation, eller til at blive bedre til at forstå, hvilke produkter man skal udvikle osv. Det er der også helt klart et tema omkring. Og så til sidst er der et meget klart fokus på AI-kommunikation. Altså hvordan bruger vi AI i marketing, i vores generelle kommunikation, indholdsproduktion, videogenerering. Nu så vi et 6-8 måneder gammelt eksempel for Thomas, og der kan man sige, at der er virkelig sket meget i forhold til, hvad man faktisk kan med den her teknologi. Og så kan man sige, at på tværs af det her er det faktisk et tema mere, som er, hvordan gør vi det her ansvarligt? Altså, hvad er ligesom risici? Hvad er det, vi skal være opmærksomme på? Og det har vi også taget med, også det her med autenticitet. Altså, hvis vi bruger AI til at kommunikere, går det så lidt ud over vores menneskelige kontakt, så at sige. Især i forhold til gæsterne. Og det har vi taget ind som mere tværgående. Så nu får I lige et par slides om, hvordan det kommer til at fungere. Så der er de her pilotforløb, som det er kaldt, og der er 2 spor i det. Der er de simple pilotforløb, og så er der de komplekse pilotforløb. Og jeg skal nok vise jer en slide på hver. Fælles for dem, så er det, at det hele er i virkeligheden AI-test- og læringsforløb, som starter efter sommeren og løber frem til januar, hvor, som Anders også sagde, der er den store demodag. Der er de her 2 spor, og på tværs af de 2 spor, der er fælles events og inspiration. Det er for eksempel der, hvor vi kommer til at tale om ansvarlig AI. Hvordan gør man det her på en god måde, på en sikker måde, på en måde, hvor at man stadig bevarer sin autenticitet. Og så selvfølgelig super vigtigt, man kan allerede begynde at tilmelde sig fra i dag. Så de komplekse pilotforløb, det handler om rådgivning og udvikling rådgivning og hjælp til udvikling og testforløb af skræddersyede løsninger med afsæt i en konkret udfordring og idé. Altså, hvor I måske sidder med et eller andet helt konkret, som I tænker, det her, det er vi klar til at finde ud af, om AI kan hjælpe os med. Det, der er vigtigt ved de komplekse, det er at forstå, at det er kun for virksomheder i Aarhus-regionen. Der er et krav til de her, fordi de er så skræddersyede på en virksomhed, at man medfinansierer, og at man selvfølgelig også har sikret, at man har afsat interne ressourcer, så man faktisk kan interagere med det her, så man kan gå ind og være med i de sprints, det kræver at udvikle løsningerne, og så teste dem og gå tilbage og forfine dem osv. For at blive en del af de komplekse pilotforløb, så skal man pitche sin udfordring eller sin idé. Altså, hvad er det konkret, I tænker kunne være spændende at bruge nogle måneder på at udvikle sammen?
Og der er derfor også et begrænset antal pladser her. Man skal selvfølgelig også være villig til at dele erfaringer og løsninger undervejs, også i de her fælles events, og ikke mindst til demodagen. De simple er mere på de her temaer, vi lige viste jer før, tematiserede læringsforløb, som vil være super praktiske og med masser af inspiration, hvor man både bliver introduceret til nye værktøjer, mulige løsninger, og man så ligesom får lektier for, skal hjem og teste dem i forskellige kontekster. Her kan det både være Aarhusregionen og turismevirksomheder på Fyn og Øerne. Man skal stadig sikre, at man har ressourcerne allokeret internt til at være med i de stationer, der nu bliver programmeret. Det vil sige både de store fælles, og så mellem de store fælles, og jeg skal nok vise jer oversigten, også at man er med i de individuelle eller online møder, der er undervejs. Så man hele tiden bliver holdt til ilden, så vi hele tiden også kan dele, hvad virker ikke, og bruge hinanden i virkeligheden. Det er helt, altså noget af det, vi i hvert fald har opdaget i vores andet projekt med destinationer i Europa, det er, der er enormt meget inspiration på tværs. Altså det her handler også om at få ideen til, hvordan bruger man de her værktøjer. Og derfor det her med at dele vil være et stort fokus for det. Ergo, man skal være villig til at dele erfaringer og løsninger. Man må gerne tilmelde flere fra samme virksomhed. Det kan sagtens være, at man tænker, at det her tema vil være helt oplagt for et par stykker i et team, eller på tværs af teams at være med i. Som udgangspunkt har vi et ubegrænset antal deltagere til de simple testforløb. Så her er bare sådan en oversigten for at gøre det helt klart og simpelt. De forløbene starter op efter sommeren. Man kan tilmelde sig i dag i de simple, de tematiske læringsspor med online møder. Der kan I se omkring de her store orange felter, som er de store fælles arenaer. Jamen der skal man regne med cirka 2 online møder. Lad os starte med arenaerne. Der har vi 3 større events, så vi har selvfølgelig et stort kick-off eller take-off, og jeg skal huske at sige, at datoerne her er tentative, så det bliver nogenlunde her omkring, vi bekræfter dem endeligt i løbet af den næste tid. Men der har vi et stort kick-off alle sammen, og der mødes vi både i de simple og de komplekse, og får skudt de her pilotforløb rigtig godt i gang med inspiration, med god energi og med mulighed for at møde hinanden. Så mødes vi igen alle sammen lidt senere, hvor vi har fokus på ansvarlig AI, som er sådan en samlet betegnelse for, hvordan udvikler vi det her på en god måde. Og til sidst så har vi den her store demodag, som Anders også nævnte. Og mellem de her møder, som sagt, der vil man i de simple have nogle online møder, hvor man mødes og bliver introduceret for værktøjer, for inspiration. Og i de komplekse, jamen, der vil man jo have de her udviklingssprints. Hvordan får man udviklet værktøjer, løsninger, og hvordan får man så testet dem. Så nu er jeg med på, at vi er lige gået lidt tæt på tiden. Vi har stadig et par minutter tilbage, så der er plads til spørgsmål og idéer, men jeg skynder mig også at tage den her frem, fordi man kan også bare scanne koden og tilmelde sig allerede nu. Og når I går ind for at tilmelde jer, så vil I se, at der er lige et par spørgsmål, som hvis I har svaret på surveyen, vil være lidt de samme spørgsmål. Det er ganske få, 2-3 spørgsmål, men det er også lidt for at forstå specifikt, når I tilmelder jer, og relatere det til, hvem I er, hvor avanceret er I, og det kan vi bruge til i virkeligheden at designe sporene, og også til at sætte jer i nogle grupper, der matcher jeres både behov og niveau, så at sige. Så jeg tænker, jeg lige lader den her stå, og så vil jeg lige åbne op her de sidste par minutter for nogle spørgsmål. Og I må gerne bare unmute og tale højt. I kan lige række hånden op, det kan man her i Zoom, eller putte det i chatten. Så kan jeg se, der kom lidt her. I har linksene i chatten. Der er ikke umiddelbart nogen spørgsmål. Hvor er det godt, så det hele er bare super klart. Fedt. Vi har det enkelte fra Tina, kan jeg se, som spørger om de simple læringsforløb meget på nybegynderniveau, eller hvad man skal forvente sig. Det er et super godt spørgsmål, Tina, og det er præcis derfor, vi lige stiller de her spørgsmål i tilmeldingsformularen også. Fordi der vil være nogen, der er helt nybegynder, og så vil det være nogen, der ikke er. Og der vil være plads til begge, og vi kommer til at gruppere, kan man sige, nogle læringsgrupper efter det. Så det vil være interessant også for dem, der ikke er helt nybegyndere. Og det vi kan se på de svar, vi har fået indtil videre, det er, at der er ganske få, der er 100% nybegynder. Alle er sådan set i gang, så det matcher det niveau, som vi kan se der. Og så vil det løbende blive tilpasset os, jeres input, jeres feedback, jeres spørgsmål. Var der flere spørgsmål i chatten? Ikke umiddelbart, nej. Ikke endnu i hvert fald. Men, fedt. Og klokken er 10. Skide godt. Det er smukt. Så stopper jeg lige med at dele, og så tænker jeg, at alle herinde både kender enten Anders og Mette, eller
Lone fra Destination Fyn, så I kan også række ud og stille spørgsmål der. Og følge med inde på hjemmesiden for Moving Destinations for nyheder og updates. Og med det, tusind tak, fordi at I var med her til morgen. Jeg håber, at I fik noget inspiration ud af det, og at I nu har mod på og lyst til at tilmelde jer de her spændende forløb, som Anders siger. Det glæder vi os bare rigtig meget til efter sommeren. Det bliver både spændende og sjovt, og helt sikkert lærerigt. Så have en dejlig torsdag alle sammen, og så ses vi forhåbentlig efter sommeren. Tak, Line. Hallo. Hej.